sent across the world, across the globe, and that creates a problem for everybody. Now, and here's that person has mentioned of regarding this Goa Ishchit Act. This Goa Ishchit Forfeiture and Bono Vacantia Act 2024, but he mentioned that Ishchit Act. Okay, it can be term as that. But what is the object of this? And ladies and gentlemen, you must be covering. You must have covered lot of uh, reports, information with regards to land scam recently, and you have also covered about land grabber also. The very purpose of this act is to protect the land from the land grabbers. This is the object. I will share this with you on later on. Now, what prompted the government to come up with this act? थोड्यांची अशी समज आसा की गव्हर्नमेंटान केला हो act just to grab the properties. But no, because when there was a land grab, all the cases, the government of Goa has constituted a commission under the retired High Court Judge Justice V.K. Jadhav. And Justice V.K. Jadhav had done entire inquiry, investigation of all the aspects. He has submitted this inquiry commission report, and in the inquiry commission report, one of the recommendation was that the government should come out with act which can protect the land of the Goans or who are in Goa or otherwise they are abroad, and therefore this enactment has been introduced. So I've already next. Okay. The gist of that. In nutshell, I will just give a gist of that. The act does not provide an automatic ते व्हिडिओचेर समज तुम्ही पळयलें तो कितें म्हणटालो की आतां कन्फ्युजन कितें जालां काय ना आनी ती व्हिडिओचेर कन्फ्युजनूय कशें आसा लोकांचो समज ताणी करून धाडला की गव्हर्नमेंट एक वाटेन हें करता सर्वे करता आनी सर्वे करतकच दिसता की अमकें जागो फ्री आसा कोणूच ना ताजो लिगल हेड्स कोण ना आनी इमिजिएटली ह्या एक्टान तो गव्हर्नमेंट घेता म्हणून असो ताजो समज ताणें करून घेतला आनी लोकांक तो समज लोकांक स्प्रेड करता रॉंग मेसेज स्प्रेड करता पण तशें कांयच न्ही हो जो एक्ट आसा हो रोबस्ट एक्ट आसा हाजो डिस्ट पळय कितें एक्ट डज नॉट प्रोवायड ऑटोमॅटीक ब्लँकेट take over of private properties based on the broad categories projected in the video. Okay. Next, the concept of this act, Ishchit Forfeiture and Bono Vacancy, operates only upon satisfaction of strict legal conditions such as interstate death without legal rights or absence of any rightful claimant or not merely due to pending dispute of procedural formality. हे ताणी कशें इंटरप्रेट केला की सपोजींग कोणें सक्सेशन करूं ना कोणी इन्व्हेंटरी करूं ना कोणाचो समज कोण ना जाल्यार ऑटोमॅटीक गव्हर्नमेंट लँड घेतलो असल्यांतली कांय गजाल न्ही ती. नेक्स्ट even in case of abandoned property or unclaimed articles as detail of statutory procedure including the inquiry publication notices हातून सुद्धा कोण abandoned property सुद्धा आसत हाका सुद्धा inquiry आसा ताका notices publication आसा official gazetteचेर सुद्धा वता notice. Then next point, the act clearly defines competent authorities. It is not that गेलो आनी जमीन घेतली. It is not. There are competent authorities, there's appellate authority, there's government and all these things. But the statutes incorporate multiple safeguards including remedies, appeal provision and defined timeline deadlines which are completely omitted and suppressed in the circulated. In nutshell, I will give the procedure. The procedure कसो आसा? आता समज खंयच्याय एक तलाटी इज आमचो कलेक्टरेट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो. If Talati receives information from any source that the person in possession of the property has died without heirs, he shall report immediately to Mamlatdar. So ताका information मेळ्ळें विलेजीन जाल्यार अशी प्रॉपर्टी आसा ताका लिगल हेड्स कोण ना आनी इमिजिएटली मामलेदाराक कन्सर्न तालुका मामलेदाराक he has to report to that.
then मामलेदार सर immediately report the facts to the competent authority. मामलेदार ते inquiry करतलो तलाठी कडल्यान आणि हो fact सारको आसा काय ना तो मागीर competent authority ठरतलो. आता पळय my deputy collector, who is a competent authority? I'm competent authority आसा. एकच मिनिट. Competent authority deputy collector आसा पळय ताका deputy collector role कितें तो हांगा आसा पळय. Registered such property in form 1. आता property आयली, आता तलाटीन property identify केली. Once he's identified the property, then immediately ताका हे रजिस्टरान ही रिकॉर्ड करची पडटली. Form 1 एक register केला आसा. It is prescribed under the act and rules. It is prescribed. It is not that खंयचो register केलो खंयचो register बरोवपाक मेळचो ना. This form number 1, the registering form number 1 is prescribed. पण तसोच उरतलो तो. हाजेर ती प्रॉपर्टी घालतकच मागीर हे डायरेक्ट मामलाचो कंडक्ट इन्क्वायरी एंड सबमिट रिपोर्ट इन फॉर्म 2. पण फॉर्म 2 रिपोर्ट कसो आसतलो मामलेदाराचो. डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना फॉर्म 1 घालतलो मागीर तो ही विल डायरेक्ट मामलेदार टू कंडक्ट इन्क्वायरी थ्रू हिज तलाटी ऑर हिज सोर्सीस एंड सबमिट द रिपोर्ट इन फॉर्म 2. तो सुद्दां प्रिस्क्रायब केल्लो आसा. तो कसोय दिवपाक मेळचो ना. मागीर the competent authority is required to satisfy himself that deceased person has died without legal heirs. If he has any doubt, I mean very important. आता हांगा कितें म्हणटा, the competent authority is required to satisfy that deceased person has died without legal heirs. But ताका doubt आयला आनी कोणें सांगलें जाल्यार आनी कोण तरी ताका legal heir आसा with regard of the existence of legal heir, then he shall ask additional documents for further examination of the matter. Next. Thereafter, the competent authority shall take the possession of the land. Thereafter, the competent authority shall take the possession of the land, provided, very important, provided that no possession shall be taken in case the property is found to be in possession of any person or the person in possession object the same. म्हणजे समज ती प्रॉपर्टी आसा कोण पोजेशनान आसा आणि जर तर ताका सांगता की आपूण आसा त्या पोजेशनान आणि तो ऑब्जेक्ट करता जाल्यार ही प्रॉपर्टी घेवपाक मेळची ना गव्हर्नमेंटाक. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सच आयडेंटिफाय प्रॉपर्टी शॅल बी शेअर्ड. व्हेरी इम्पॉर्टंट. मातशें वयर कडेन. लिस्ट ऑफ सच आयडेंटिफाय प्रॉपर्टी शॅल बी इमिजिएटली फॉरवर्ड टू द कलेक्टर, DSR, डायरेक्टर ऑफ लँड सेटलमेंट रिकॉर्ड, मामलेदार, सब रजिस्टर ऑफिसर्स, local bodies, town and country planning department, with a direction that they shall not grant any mutation, permutation जावपाक मेळचे ना, partition जावपाक मेळचे ना, conversion जावपाक मेळचे ना, development permission करपाक मेळचे ना, construction license मेळचे ना without approval of the competent authority. पण हे हातून कितें जातलें, इवन हातून आमी तशें प्रोविजन आमी डिस्कस करताले, इवन आमी सॉफ्टवेरान तो ब्लॉक करपाक शकता, तो सर्वे नंबर ब्लॉक करपाक शकता, पूण ताजें कांयच जावचें ना. मागीर सीएलडीडी जावचें ना, पार्टिशन जावचें ना, कन्वर्जन जावचें, कसलें डेव्हलपमेंट जावचें ना. देन हे जातकीच पब्लीक नोटीस आसा, पब्लिकेशन ऑफ नोटीस. द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी शॅल इश्यू पब्लीक नोटीस फॉर्म 3. हे फॉर्म 3 सुद्दां प्रिस्क्रायब केल्लें आसा. ही नोटीस कशी घालपाक मेळची ना. Form 3 stating that a deceased person has died intestate without legal heirs and prima facie it is case of estate. So prima facie आमकां दिसता, it is not a conclusive, it is prima facie दिसता म्हणून आमी नोटीस करता. नोटीस कित्याक घालता, बिकॉज इट एपियर्स इन फायनल दिसता की दिस खंयची ती प्रॉपर्टी आसा हातून पडटा, डिसिजन पडटा. द नोटीस शूड बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गॅझेट. ही जी ऑफिशियल गॅझेट आसा पळय ही ऑल ओव्हर वर्ल्ड सुद्दां दिसता हाजेर वेबसायटीचेर. And two local newspaper having wide circulation in the state and also display on the notice board of the concerned village panchayat, municipal council, municipal corporation within local limits whose jurisdiction of such property is lying, calling upon the person who may have to claim the property in such a deceased person to appear before the and prefer a claim. हाजो मिनिंग कितें, जर सपोज ताका दिसलें की हो आतां मनीस हांगा ना, गोंयान ना, गोंयच्या भायर आसा, फॉरेनाक आसा, तर ताका हाजेर वेबसायटीर दिसलें, इंटरनेटार दिसलें की अशें नोटीस आसा, जाल्यार ही कॅन ऑलवेज क्लेम थ्रू हिम ऑर हीज पॉवर ऑफ अटॉर्नी. इट इज नॉट दॅट ताणें हांगा येवन करपाक जाय, पॉवर ऑफ अटॉर्नी सुद्दां करपाक मेळटा. मागीर पळय इन्क्वायरी जातली. इन्क्वायरी एनी पर्सन डिझायर्स टू कॉन्टेस्ट द नोटीस, आनी नोटीस आमी काडिल्ली आसा ती कॉन्टेस्ट करपाक शाल इमिजिएटली फायल रिटर्न स्टेटमेंट. जस्ट लायक कोर्टान फायल करतात ताणी रिटर्न स्टेटमेंट फायल करचें बिफोर द कॉम्पिटंट अथॉरिटी द सेम मॅनर एज अ प्रिडींग अंडर CPC. सेम मॅनर म्हळ्यार CPC सिव्हील प्रोसिजर कोर्टान जेन्ना सिव्हील कोर्टान फायल करता तसो रिटर्न स्टेटमेंट ताणी कॉम्पिटंट अथॉरिटी कडेन फायल करचो पडटलो.
द कंपिटंट ऑथॉरिटी शाल कंडक्ट हियरिंग सेम जे CPC जे आसा तशें हांगा कंडक्ट करतले हियरिंग करतले रिकॉर्ड द एविडन्स स्टेज आसा ताका इट इज नॉट अ समरी इन्क्वायरी सो हियरिंग आसतले ताका नोट द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस इज फॉलो करचे पडटलेंच नोटीस दिवचे पडटली हियरिंग करचे पडटले record the evidence and therefore after hearing the arguments of the party shall arrive at a logical conclusion. Logical conclusion करता तो हो की प्रॉपर्टी हातून ते ह्या एकट्या भितर येतली म्हणून पण इट हांगा फायनल जावना फुडें पळयात मातशें मेंटेनन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टेकन इन पोझिशन आता ही समज प्रॉपर्टी आम्ही घेतली प्रायमा फेसिया पर दिस सगळें करून पण हाजो रिकॉर्ड मेंटेन करतले सच प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 4 or form number 6 आसा तो सुद्धा प्रिस्क्राइब्ड आसा इट इज नॉट एक खंयचो हँकी पँकी रजिस्टर हाडला ताजेर बरयलें तशें ना सगळें जें आसा तें प्रिस्क्राइब केल्लें आसा अंडर द लॉ and shall also include account book title deeds and other valuable documents taken in possession जे कितें पोझेशनान घेता ते तितलें ते बुकाचेर रजिस्टर करतले The competent authority's opinion that in order to have any assistance may appoint a person receiver administration. आता समज competent authority दिसलें की खंयचे तरी गजालीक एक रिसिवर अपॉइंट करपाक जाय म्हणजे रिसिवर म्हणल्यार कितें आसता टेक्निकल पर्सन अपॉइंट करपाक जाय पडटा आर्किटेक्ट जाय पडटा नाल्यार आनी कसलो जाय पडटा तर ते जाल्यार कंपिटंट ऑथॉरिटीक पावर आसा ते रिसिवर अपॉइंट करपाक आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक रिसिवर इन्फॉर्मेशन घेतलो दॅट विल बी पार्ट ऑफ द एविडन्स During the course of inquiry, the competent authority comes to the conclusion that any person was in unauthorized, but this is very important. That any person was in unauthorized and illegal occupation and enjoyment of any such property, the penalty shall be imposed on such person and recovery shall be made as arrears of land revenue. In case such property has been transferred by illegal means, then he shall take action as per the procedure. आता हातून कितें म्हणटा जर ती प्रॉपर्टी कोणाचीच नाशिल्ली आणि ती आम्ही हातून एम्बिटान ह्या एकट्यान एम्बिटान आसा पण कोण तरी मनीस थंय रावला आणि ताची एडवांटेज घेता ही विल फेस दिस इन्क्वायरी आता हातून कितें जालें सपोजींग कंपिटंट ऑथॉरिटी डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास केली इट इज नॉट फायनलिटी सो ताका प्रोविजनल अपील आसा सो अपील विल लाय टू द अपील कंपिटंट ऑथॉरिटी फ्रॉम द कंपिटंट ऑथॉरिटी ऑर्डर आयली इट विल लाय टू द अपीलेट ऑथॉरिटी then appellate authority कितें करतले appellate authority required to issue परत appellate authority required to notice and hear the person हांगा सुद्धा प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस इज फॉलोड आणि हांगा appellate authority कडे दिसले की त्या टायमार डेप्युटी कलेक्टरच्या कंपिटंट ऑथॉरिटी टायमार की थोडे एविडन्स नाशिल्लो थंय आणि हांगा तो पार्टी एविडन्स हाडूंक सोदता जाल्यार appellate authority is authorized to take additional evidence additional documents आणि तो परत आपलं डिसिजन दिवंक शकता की परत तो डायरेक्शन दिवंक शकता कंपिटंट ऑथॉरिटी परत ताका हियर कर आणि फ्रेश डिसिजन दी सो डिसिजन पयलीं दिल्लें तें सॅटिस्फायड जातलें आनी परत ताका हियर करचो पडटलो आनी परत फ्रेश डिसिजन जातलें नेक्स्ट आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हणटा पळय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी घेतलो प्रॉपर्टी विकतलो पण हातून पळय कशी कंडिशन आसा ते Sale of immoral property. If the government decided to sell the immoral property, then the same shall be done by the public auction as per the provision of the law. Provided, very important, that any immoral property which is escheated to the government, shall not be ordinarily sold until it has been in possession for 10 years or more. 10 वर्सां ही प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाच्या लँड बँकेन उरतली आणि 10 वर्सां भितर तो कोण समज हांगा गोंयांत आसा ताका खबर ना लिगल खबर ना भायर समज आसा तो जाल्यार ताणें 10 वर्सां भितर ताणें प्रॉपर्टी क्लेम करूंक शकता इट इज नॉट दॅट प्रॉपर्टी हाडली गेली सो 10 वर्सां ती उरतली मागीर फुडलें जातलें ओके देन फर्दर हांगा तुका इंटेंशन कळटा गव्हर्मेंटाचें की गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू protect the interest of the landowners. It is not that government is trying to grab the property. The wrong misconception कोणे केला की government grab करता. Whether आम्ही ही property ताजी सेव करून दवरता. तुम्ही पहिला हे असे नाशिल्ले म्हणून प्रॉपर्टी सगळ्यांच्यो ग्रॅब करून गेले विकून गेले सगळे कोण कोणाक खबर ना कोणाक विकल्या प्रॉपर्टी कोण ओनर खबर ना आता ते ओनर सगळे कोर्टांनी वता नेक्स्ट प्रोसिजर फॉर सेटिंग असेल आता पळय हो सेल जालो आता दर्या ते गव्हर्मेंटान सेल केलो पण थंय आनी प्रोसिजर करून दवरलो इन केस एनी पर्सन आफ्टर प्रिस्क्राइब पिरियड
intend to set aside the sale procedure on the grounds that there were irregularities or fraud in the conduct of sale, he may make an application to competent authority for setting aside the sale. हांगाय खबर जायना सेल केले समज ताका दिसलें ते फ्रॉड आशिल्ले मिसरिप्रेझेंटेशन आशिल्ले जाल्यार तो परत ताणें एप्लिकेशन करून जर कंपनी सेम ऑथॉरिटी करपाक जाता आणि ताजी ते सेल आसा तो सेट असाइड करपाक जाता. पण हातूंय गव्हर्मेंटाक इंटेंशन क्लियर जाता की गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू प्रोटेक्ट द properties of Goan citizen who are abroad or otherwise. Next. Now, हातून competent authority यात कळपाक जाय competent authority कोण meaning competent define केले आसा notify जे केले आसा means deputy collector is a competent authority, first authority. तो मागीर मामलेदारा कडेन घेतला, मामलेदार तलाटी कडेन रिपोर्ट घेतलो, मामलेदार आनी तलाटी दोगांचे रिपोर्ट competent authority कडेन घेतले आणि मागीर वो सगळी हियरिंग करून प्रिन्सिपल नॅचरल जस्टिस फॉलो करून हे सगळे डिसिजन दितलो. Then this decision will be communicated to the collector. But in intervening period, the person has got he can prefer appeal opportunity of appeal before the appellate authorities government or such other authority appointed by the government. And अभी यहाँ तक what is it? काय ना ती काय मासे तो what कळपाक की मासो मुश्किल जाता. So means the automatic transfer to the government property of a person who dies intestate without any legal rights according to the person his personal law. आता हे ताणे वाचलं असतले ऑटोमॅटिक म्हणून. सो तो ते इंटरप्रेट कशें करता की ऑटोमॅटिक हे ट्रान्सफर जातले पण हे ऑटोमॅटिक करचे पयलीं एंटायर प्रोसिजर फॉलो करचो पडटलो. Then what is each property means any movable immobile property such as land, building or other real or personal property or interest or legal equitable vested in having become a vested shall vest the government by each or lapse of such. Property includes movable immobile property. Bona vacantia means includes any property situated in the state of Goa of which there is no rightful owner but does not include estate or any immobile property found in the public place.